Hi friends, start a new paper MSc first semester first differential geometry. It is an optional paper. Unit number first, article number first, local intrinsic properties of surface. Definition of implicity equation of surface. What is meant by the implicity of equation of surface? A surface is a locus of a point P of x, y, z which satisfy some condition on its coordinates x, y, z of the form f of x, y, z is equal to 0, which is called the implicity equation of surface. What is meant by implicity of equation of surface? This condition, the function f of x, y, z is equal to 0, and this condition is satisfied, the p of x, y, z is called the implicity equation of the surface. Definition of implicit equation of surface. Definition of explicity equation of surface. A surface is the locus of the point whose position vector x bar is a function of two independent parameters u and v of the form. The surface आपल्याला दोन इंडिपेंडंट वेक्टर दिलेला आहे. एक्स बार इज अ फंक्शन ऑफ अ टू इंडिपेंडंट पॅरामीटर कोणते यू अँड व्ही ऑफ द फॉर्म. ते कोणत्या फॉर्ममध्ये लिहिलेलं आहे? आर बार इज इक्वल टू आर बार ऑफ यू व्ही इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स विच टेक्स द फॉर्म एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ यू व्ही, कैपिटल वाई इज इक्वल टू जी ऑफ यू व्ही, कैपिटल जेड इज इक्वल टू एच ऑफ uv, where the function f, g, h and single valued and continuous with continuous partially derivative, these are called the parametric equation of the surface. These three equation, x is equal to f of uv, y is equal to g of uv, z is equal to h of uv, these three equation is called a parametric equation of the surface. Note बघूया. Note number 1, the two parametric curves through a point P are orthogonal if r dot product r2 r1 dot product r2 is equal to 0 at P if this condition is satisfied at every point. The two parametric curve कोणते आहे? r1 dot product of r2 is equal to 0 is orthogonal and if this condition satisfy the every point. Note number 2, for the general curve given by u is equal to u of t, v is equal to v of t, the tangent is in direction dr by dt is equal to r1 du by dt plus r2 dv by dt, since r1 and r2 are non-zero and independent. Next note, if n is the unit normal vector, then r1 comma r2 and n is the order from a right-handed system, it follows that n is equal to r1 cross product r2 upon h is equal to mod of r1 cross product of r2 not equal to 0. n is a unit normal vector and then r1 comma r2 and n is the order from a राईट हँडेड. आपण राईट हँडेड रूल यूज करू शकतो एनची व्हॅल्यू काढताना. एन इज इक्वल टू r1 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r2 अपॉन एच अँड एच इज इक्वल टू एच काय आहे आपला? मॉड ऑफ r1 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r2 नॉट इक्वल टू 0. नेक्स्ट डेफिनेशन, सरफेस ऑफ रिव्हॉल्युशन. द सरफेस जनरेटेड बाय रिव्हॉल्युशन ऑफ अ प्लेन कर्व अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन इज कॉल्ड सरफेस ऑफ रिव्हॉल्युशन. सरफेस ऑफ रिव्हॉल्युशन कशाला म्हणतात? सरफेस जनरेटेड बाय द रिव्हॉल्युशन ऑफ द प्लेन कर्व. प्लेन कर्व रिव्हॉल्युशन जनरेट करते त्याच एक्सिसवर, इट इज प्लेन त्याच एक्सिसवर, इज कॉल्ड सरफेस ऑफ रिव्हॉल्युशन. द स्पियर. व्हॉट इज मीन बाय स्पियर? वेन द पोलर अँगल, द कोलॅटिट्यूड u and longitude v are taken as parameters on a surface of center O and radius a is the position vector is.
colatitude u and longitude v are taken as a parameter. Sphere of center O and radius a is the position vector is r bar is equal to a into sin u cos v comma sin u sin v comma cos v. याला इक्वेशन नंबर 1 देऊ. r1 is equal to del r by del u partially derivative with respect to u is equal to a partially derivative with respect to u sin u cos u partially derivative with respect to u not u term cos v partially derivative with respect to u sin u cos u sin v partially derivative with respect to u cos u minus sin u. Equation number 2. r2 is equal to del r by del v derivative with respect to partially derivative with respect to v जिथे जिथे v टर्म आहे तिथे आपण partially derivative करू with respect to v न is equal to a sin u cos v cos v minus sin v sin u as it is sin u sin v cos v cos u not term v, this is a constant term is equal to 0. आपण r1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ r2 इज इक्वल टू r1 फाइंड आउट केला r2 फाइंड आउट केल्यानंतर आपण r1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ r2 फाइंड आउट करू. इज इक्वल टू r1 ची व्हॅल्यू काय आहे a cos u cos v sin cos u cos v minus sin u sin v plus cos u sin u cos v. काय होईल मग r1 r2 a इंटू a स्क्वेअर cos u cos v इंटू sin u sin v. काय होईल cos u मायनस sin u म्हणजे मायनस cos u cos v sin u sin v प्लस cos u sin v cos v. काय होईल cos u cos v sin u sin v plus 0 is equal to a square minus cos u cos v sin u sin v plus cos u cos v sin u sin v. Get cancel minus plus get cancel. A square is equal to 0 is equal to 0. r1 dot product of r2 काय भेटलं 0. r1 dot product of r2 is equal to 0 at every point. The normal n is a direction outward from the sphere. n bar काय डायरेक्शन आउटवर्ड फ्रॉम द स्पीयर. एक्झाम्पल बघू आपण. एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट. शो दॅट द कर्व u is equal to c exponential v sin alpha cot b on the cone as a surface of revolution. g of u is equal to u sin alpha, f of u is equal to u cos alpha, where alpha is the semi-vertical angle, cuts the generator at a constant angle beta, and the curve projects and the XOY plane as a logarithmic spiral. आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे टू फाइंड अ मॅट्रिक इक्वेशन. मॅट्रिक इक्वेशन फाइंड आउट करायचं म्हणजे आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे पहिले ई फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला. त्याच्या आधी आपल्याला r1 फाइंड आउट करायला लागेल, r2 फाइंड आउट करायला लागेल, नंतर ई फाइंड आउट करायचं आहे. ई इज इक्वल टू काय होईल r1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ r2, नंतर एफ फाइंड आउट करू. एफ म्हणजेच काय r1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ r2, नंतर जी फाइंड आउट करू. जी फाइंड आउट करायचं म्हणजेच काय फाइंड आउट करायचं आहे r2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ r2. सोल्युशन बघू. द पोझिशन वेक्टर ऑफ अ पॉईंट ऑन द सरफेस इज. पोझिशन वेक्टर घेतला आपण r बार इज इक्वल टू u साइन अल्फा कॉस व्ही, u साइन अल्फा साइन व्ही, u कॉस अल्फा. हे आपण पोझिशन वेक्टर घेतलं. सो आपण आता r1 फाइंड आउट करू. r1 फाइंड आउट कसं करू डेल आर बाय डेल यू पार्शियली डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू यू. जिथे जिथे यू आहे तिथे आपण पार्शियली डेरिव्हेटिव्ह करू विथ रिस्पेक्ट टू यू न. काय होईल r1 इज इक्वल टू यू साइन अल्फा. काय होईल यू साइन अल्फा 1 साइन अल्फा
cos v as it is, u sin alpha, this u sin alpha 1 sin alpha, sin v as it is, u cos alpha cos alpha. R2 find out करू, del r by del u partially derivative with respect to v is equal to cos v काय होईल मायनस sin v काय होईल मायनस u sin alpha to sin v comma u sin alpha sin v काय होईल cos v, u sin alpha as it is, sin v derivative with respect to v cos v and derivative u cos alpha not term of v and then it is a constant term is equal to 0. Thus e find out करू, e find out काय होते r1 dot product of r1 dot product of r1 is equal to r1 ची व्हॅल्यू काय आपल्याकडे sin alpha cos v sin alpha sin v cos alpha. r1 ची व्हॅल्यू डॉट प्रोडक्ट ऑफ r1 sin alpha cos v sin alpha sin v cos alpha is equal to sin alpha cos v sin square alpha cos square alpha sin alpha sin v sin v sin square alpha sin square v plus cos alpha cos square alpha is equal to sin square alpha आपण कॉमन काढला sin square alpha into cos square v plus sin square v plus cos square alpha is equal to sin square alpha plus cos square v plus sin square v is a trigonometry inequality. This is term is 1. So sin square alpha plus cos square alpha into 1 is equal to sin square alpha plus cos square alpha. Again a term of 1. So 1 into 1 is equal to 1. Triangle inequality. So again term 1 into 1 is equal to 1. E is equal to 1. So find f is equal to r1 dot product of r2 is equal to r1 value of r1. Put this value of r1 sin alpha cos v sin alpha sin v cos alpha dot product of r2. Put this value of r2 minus u sin alpha sin v comma u sin alpha cos v 0 sin alpha cos v minus u sin alpha sin v minus u sin square alpha cos v sin v plus u sin alpha cos v sin alpha sin v u sin square alpha cos v sin v plus 0 minus plus get term is cancel. So f is equal to 0. So again find g is equal to r2 dot product of r2. So r2 put this value of r2 minus u sin alpha sin v comma u sin alpha cos v to 0 dot product of r2 u sin alpha sin v u sin alpha cos v 0 is equal to u sin alpha sin v u sin alpha sin v u square sin square alpha sin square v plus u sin alpha cos v u sin alpha cos v u square sin square alpha cos square v plus 0 is equal to u square sin square alpha. This is a common u square sin square alpha common काढला काय उरलं sin square v cos square v. This is a triangle inequality term. So this value is 1 is equal to u square sin square alpha into 1 g is equal to u square sin square alpha. Hence the metric of the surface is d s square is equal to e du square plus f du dv plus g dv square. ds square is equal to put this value of e ची value काय 1 into du square plus f ची value 0 plus du dv plus g ची value काय u square sin square alpha dv square ds square is equal to this term is 1 du square plus f this term is 0 plus u square sin square alpha dv square and h is equal to under root of eg into f square. Put this value of eg f is equal to under root of each value 1 into g u square sin square alpha into f is 0. H is equal to u sin alpha. The equation of generator is v is equal to constant, so that dv is equal to 0 since 1 upon under root e comma 0 are the direction coefficient. We
can take its direction ratio to be 1,0 and let us find the tangential direction at a point on the given curve. Tangential direction find out करू आपण at a point on the curve given curve. du is equal to c of exponential v sin alpha quad b into sin alpha quad b dv. du upon ही टर्म आपण लेफ्ट हँड साईडला घेतली अपॉन c एक्सपोनेन्शियल v sin quad b into sin alpha quad b is equal to dv upon 1. So if theta is the angle between the direction, where theta is the angle between the direction, then applying the formula tan theta is equal to h into lambda u dash minus u lambda dash upon e lambda dash plus f into lambda u dash plus u lambda dash plus g u dash, taking lambda is equal to 1, u is equal to 0, lambda dash is equal to du, u dash is equal to dv is equal to, so put this value of lambda, u, lambda dash and u dash, so is equal to u h, value of h, u sin alpha into 1 dv minus 0 dv upon value of e1, lambda value of 1, lambda dash du plus f value is 0, lambda dash 1, u dash v plus value of u is equal to 0, lambda dash u plus u square sin square alpha, value of g and value of u 0, value of u dash dv we get. So substitute this term tan theta is equal to u sin alpha upon c exponential v sin alpha quad b sin alpha quad b. Substitute for this u we get this term tan theta is equal to sin alpha c exponential v sin alpha quad b upon c exponential v sin alpha quad b sin alpha quad b is equal to tan beta. So that tan theta and tan beta or theta is equal to beta, showing the curve cut the generators at the constant angle beta, then projection of the curve on the xy plane is given by r bar is equal to u sin alpha is equal to c exponential v sin alpha quad beta into sin alpha is equal to d exponential k v, where k is a constant and d is a c sin alpha. This is the equation of a logarithmic spiral.